giving the opportunity. So I welcome all of you, all the faculty members and all students from different schools, colleges, staff members. So as you all know, the country is celebrating 75 years of independence in the name of Azadi Ka Mahotsav. So in that series of that celebrations, we are also celebrating the rich heritage of Indian science in the field of all discoveries and inventions which we have done, and especially the science 1 week festival which we are celebrating in this month specifically is in to tribute to Sir C.V. Raman, who is the Nobel laureate who has discovered Raman effect. So all of you must have heard about Raman effect or Raman spectra, but I don't know many of us know about it or not. What is that Raman spectra? Because if he has been awarded Nobel Prize for this, that there must be something special in that Raman spectra. Can anybody tell me if anybody has an idea what is Raman spectra? Because we hear a lot about Raman spectra. कोई बता सकता है कि Raman spectra में क्या speciality क्या है? Anybody? Because I will let you know, it is such a special spectra which can sense the specific wavelength of any individual objects. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई रे डालते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है एक वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करता है बैक, एंड विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग इनटू दैट ऑब्जेक्ट वी कैन डिटेक्ट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. सपोज हम कहते हैं कि एक बैग है या एक सूटकेस है या एक व्हीकल है, कार है, वट एवर इट इज, उसके अंदर क्या आइटम्स हैं वो सारे आज अगर हमें पता करने हो तो हमें खो के चेक करने पड़ेंगे. बट रमन स्पेक्ट्रा ही हैज डिस्कवर्ड इट way back, so many years back, and that is being used by US now at airports, at cargos to detect कि what all the there in the big containers. जो बड़े बड़े कंटेनर अगर हमें खोल के चेक करने पड़े तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम स्पेक्ट्रा से निकाल देंगे सारा स्कैन हो जाता है. हम देखते हैं एयरपोर्ट्स में स्कैन होता है, सब जगह स्कैन होता है. ऑल दिस इज टेक्नोलॉजी दैट इज गिवन बाय सर सीवी रमन. So I hope you are getting some new message into this. So with all these remarks, I welcome you all, and I hope all of you should have your inquisitive brain to explore more about science and get more spark in your brain about discoveries of science. So welcome all of you, and I welcome the speakers also. Thank you so much. Thank you, sir, for the encouraging words to the young generation, to the students, particularly from schools and colleges. So now I have the pleasure to welcome our speaker, Mr. Radesh Singh. He is an independent researcher, and he has done his BSc Honours Physics from Punjabi University, Chandigarh. He has done MPhil in management from Vinayak Mission University in 2006. He has done MBA from Indira Gandhi National Open University in 2004. He has developed the technologies radio frequency weapon approach for the Indian Army to counter the threat of radio-controlled improvised explosive devices. He has developed blast force mitigation device using locally available material to reduce mortality in IED blasts. He has been awarded National Award for Commercializable Patent by TFAC under the Ministry of Science and Technology in 2011-12. He has developed a buoyancy force engine suitable for coastal areas for generating power and for desalination of seawater. He has documented the potential hazard of respiratory secretions from balloon cellars as potent carriers of tuberculosis, and he has developed an efficient device for inflating balloons. He has received a national recognition, including media coverage, for the prototype that he developed. He has developed a muffler for automobile exhaust that removes particulate matter and reduces back pressure. Prototypes tested at the Punjab Engineering College, Chandigarh were awarded National Award for Commercializable Patent in 2013-14 by TFAC under Ministry of Science and Technology. He has developed low-cost teaching aids for school students to help them conceptualize on the topics of optics, electricity and magnetism.
granted 5 Indian patents, 1 US patent and 1 European patent. So he has received, as I already told you, he has received 2 awards, one national award in 2012 for explosive blast force mitigation and a national award 2014 for removing particulates from the engine exhaust. And so he is such an eminent scholar. And another thing that I would like to add this is that he is the great grandson of Professor Puran Singh, who has been a great researcher, who has been a great scholar in Punjabi. He has also been acknowledged for his publications, for his contributions in science. He was the first one to introduce the distillation of oils. He has worked on thymol, cumin oil, anathi oil, and he was the pioneer for the Maharaja brand of Bengal soap factory, which is used even today. So he has been a pioneer in the manufacturing of white sugar. So besides, he has worked with great scientists of that era, and in the presence of his great grandson, I would like to, we all the organizing team would like to give a tribute to His Excellency in the form of these scientific talks. So I welcome you, sir, for your talk, and kindly enlighten these students. So thank you very much. Can you all hear me? Please, mic goes on. Yep. Okay, you all can hear me now. Thank you. And yeah, photo session. Okay. This is an honor. I'm not used. That's an honor for us, sir, that you are with us. Okay, so this is, thank you for the great introduction. Thank you for calling me, sir. It's an honor to be your host. So, ready to go ahead? Chalo. Okay, right. So, slideshow from beginning. Right. Now, before I start off about myself, I'm going to talk very little about what I do. And मैं पंजाबी में बात करूँगा, मेरा एक्सप्रेशन बहुत ही पुअर है पंजाबी, तो थोड़ी इंग्लिश भी चलेगी, ठीक है? I slip into speaking English. जड़ा उल्लू होता ना, उन्होंने अंधेरे में नजर आता है. There's nothing great about an owl. That joker can watch in the dark. We people cannot. So likewise, I have the ability to see in the dark. अंधेरा को होया होएगा, mentally कह नहीं. मैंने clear नजर आएगा. जब दिन होता ना, I'm bored, I'm just sitting doing nothing. When everybody can see everything, what is my need? I have the special ability of being able to see in the dark. There is no intelligence. There is no, बहुत बड़ा कोई तीर मारता or something. It is this ability in me to see in the dark, like an owl. In India, the owl is considered ullu, मतलब कि बेवकूफ, but in the West it's called the wise owl. So बेचारे किधरे होना है average, I don't know, but it's the thing. So when you develop this ability, or it comes to you naturally, you're able to see things others cannot. Yeah, the lights can be dimmed a bit because. So, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. So it's going to be a session of seeding. I'm going to give you thought seeds. वो thought seed किधरे settle होएगा, किधरे उन्हें fertile ground मिलेगी, it will grow. So the first part, because the first part
involves everybody's life. Okay, this is the part that involves each and every one of you, each and every one of my family and me. Koi bach nahi sakta this. So let us say it begins in a artillery trench during World War I. What you see here is an artillery gun, German artillery gun. It is dug up in a trench, 1915. And in that trench is a scientist. Not many people know about this. Carl Schwarzschild. He was actually director astronomical observatory Potsdam. He was 40 years of age, but he ventured to go to war, join the war effort. So he was a second lieutenant or a lieutenant at that time, despite being 40 years of age. And unu trench vich chittiyan milliyan apne ghar aayi. You know, mail used to be delivered to the soldiers. So he opened the thickest packet that was there. And that packet was from his colleague and friend Einstein. Now I'm not going to show pictures of Einstein here at this time because he's well known, but this chap is very important. So he looked at those letters and he said Einstein had developed his, can I have my bag please? So Einstein in a period of 10 years had developed a special theory of relativity, which describes gravity and so on and so forth. Sorry, the general theory of relativity. And he had sent his equations to Schwarzschild. The equations had not been solved. Yet, this man in this trench, in a trench like this, in a few days solved the equation. And that was the conception of the galactic black hole. Sab jante hain galactic black hole ki hota hai? Is it clear? A super dense, let me show it. A super dense mass of high density, high mass, then ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ mass ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ escape velocity ਹੈ ਉਹ light ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ you cannot, even light cannot come out of a black hole. So the first time that the black hole was conceived and a galactic black hole was conceived was in a battle trench in 1915 in Germany, Eastern Front. That means facing Russia or some such place, some such country. Okay. Now, a super dense whose gravitational pull is so strong that it attracts more and more mass towards it. Matter attracted is completely destroyed by the immense gravity of the black hole. So, although I am talking about Einstein's general theory of relativity, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ equation ਉੱਥੇ, that is a simple Newtonian physics. वैसे तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ करना ही नहीं चाहिए, but just for simplicity, that the force on a body is equal to g, which is the constant, mass, the big mass, the small mass, divided by the square of the distance. Nothing can escape the black hole attraction. Anything that comes close to it gets eaten up completely. So that I have already told you that the escape velocity is too high, light cannot come out of it. Now this is the galactic black hole. It is very, very far away from us. You know? So why am I talking about galactic black hole to an audience out here? Because the next thing that I'm going to tell you, we are living in it. And you excuse me that it's not science. You think we are in economics there. There is no commerce without science. There is no science without commerce. Remember that. ये जो divisions रखी हुई हैं ना हमने, यार मैं तो arts का student हूँ, मैं तो science पढ़ता नहीं. So there is no such division. It's all one. We all breathe and live in the same air. So these divisions are very, very administrative. They are administrative. In reality, it's all one. So remember that. And the galactic black hole, the discovery, so let us say 1915 हुई थी. The economic black hole
was understood earlier by Adam Smith. He was a professor of economics. And he understood what is an economic black hole. Because he was the founder of capitalism. And he understood, ये कहते मेरे system में जड़ा वो develop कर रहे हैं, जड़ा वो नवी society develop कर रही है. If this poison is added, what poison? The poison of unfettered inheritance. बेलगाम मतलब जला. Don't get confused with what I'm saying. It is affecting every one of us. Free market economy with unfettered inheritance leads to extreme polarization of wealth and opportunity. Opportunity flows where wealth flows. Over a period of time, in a matter of few generations, most of the money is in the hands of few families. The rest of us guys, it's over. Then, the creation of the super dense economic black hole attracts, pulls and destroys, concentrating wealth, opportunity and power in one singularity. These number of families will also keep reducing the super rich. And it is happening within us all the time. So from a galactic black hole, you have in 2 slides come to the economic black hole of which we are all subjects. We are all subjected to the forces of economic black hole. Now one can say, मैं ते तगड़े करूँगा क्या? मैंने की लोड किया है from a good family. So remember the formula G is equal to force is equal to G mm by r squared. बड़ा m छोटा m. जे छोटा m बड़ा होने लग गया, वो force बढ़ जानी. So a good family, a rich person, a rich family will be more attracted and destroyed by the black hole and attracted and destroyed faster than the very small mass, which is the poor person. He will be hit last. So the important thing is that what happens when unfettered inheritance comes in? It triggers a greed. You see, we are all mortals. We are going to die. But ये एक गल है कि ये जेडी कि सानू ना कभी दिमाग से we can't get used to this idea. So we find ways to make a bypass. कोई ना कोई तरीका ला. I had written this 4-page note, Unfettered Inheritance, the Root of the Rot. I sent it to many people, nobody published it. But Mr. Kushwant Singh published it in his newspaper, Central. And he said कि साढ़े ते 7 पुश्तों वास्ते जो कमा जाए उन्होंने तो सीधा आप समझते हैं. So what happens? We become complete slaves of that one thing. Why? Because when you go to unfettered inheritance, supposing I have these patents, let me break the thing here. I have these patents and they are sold and they make a lot of money. Maybe I make 100,000 crores in my lifetime. And if you see my patents, I may be able to make that money. But I have to die. Now in India, my, let us say, 100,000 crores will go to my inheritors, which is 2 children and 1 wife. So 3, divide that, 33.33 whatever, 100,000 crores to these people. All that money will go tax-free to them. Okay? What will happen? The polarization of wealth and opportunity will be severe. In a few lifetimes it will change. Remember this, that because Adam Smith and the founders of capitalism had said, ye galat hai, don't do this. So most of the world follows a rationalized policy of inheritance. That means I am a rich man, fine, my children also must get money. So let us say 10 crores or 20 crores goes to them tax-free. Beyond 20 crores, the tax is 40% in most of the developed world. Now let me come to the confirmatory test of the theory. क्योंकि करना होता है ना मैं chemistry lab में. Labs अब चलती भी हैं कि नहीं? People don't go to labs. Labs are working or not working? What is the story in school? When my children were studying, there were barely any labs going on. Anyway, you see, countries that followed rationalized inheritance policy. That means up to so much $1 million,
tax-free, beyond that, tax 40%. They suddenly switched over to unfettered inheritance. Within a few years, they were in trouble. I can start with the smaller ones. Egypt. पुरानी सभ्यता है, हमारी जैसी सभ्यता है, very old. 1996, from rationalized, they switched to unfettered inheritance. Today, Egypt is non-governmental. It completely wrecks everything. And, you know, Indians, we are God-fearing people. कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, दरगाह. So how do you corrupt such a large population? These are important things. How do you corrupt such a large population? He's a God-fearing chap. Iska karoge kya? The family wealth, lock them in. That's all. We will then do anything. कुछ भी करेंगे और करते हैं. Right? Now, that was Egypt again. The other example is the big America. It had a rationalized inheritance policy because Adam Smith and all were there, and plus so many others. You can read that 4-page note. I don't want to bore you. Now, what happened there is in 1999, America switches to unfettered inheritance for a period of 10 years, let us say. Within 4 years, America was in the dumps because greed took over. Checks and balances were thrown out of the window. The subprime crisis occurred and the downfall of America started. So it's a fundamental thing. इसका कुछ नहीं होता. हालत देख लो. अभी आज के अखबारों में पढ़ रहे हो ना क्या वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. India follows unfettered inheritance. Pakistan follows unfettered inheritance. China follows unfettered inheritance. It's a communist country. It was a communist country. वो किसी ने पता ही नहीं चला कि wealth का की होता है, family का की मतलब है. वो उन्होंने नहीं ठीक किया. They left communism behind. They jumped onto the dirtiest form of capitalism and remained an unfettered inheritance country. China, worst of all. Russia, a country of unfettered inheritance. Russia also gave up its communism, went on to the dirtiest form of crony capitalism, the dirtiest form of capitalism. And today, Russia, let's not talk. You know what happens when this is happening? A democracy, firstly, there must be a slide somewhere here. So slide, here. Unfettered inheritance, a democracy will become a oligarchy, rule of the rich. Obviously, Greeb bande da ki kam hai, he can't rule, he can't win an election, forget it. And you will see in your, if you check up the wealth of your leaders, they will keep on increasing. The number of people who are billionaires will keep on increasing. And then, once it has become a proper oligarchy, seamlessly, sanu pata bhi nahi chalega, it will become a kleptocracy. Kleptocracy is actually not an English word abhi. Main nahi likhta. Kleptocracy will mean rule of the thugs. Sanu pata nahi chala. We will seamlessly move into the cancer stage. It will bring in complete social anarchy. Because imagine, India is the youngest country in the world. We have the huge amount of young people who are not going to be given the opportunities. Why? Because the wealth has shifted one way. We had not a rationalized, we had an Estate Duty Act 1952, but in 1985 it was scrapped. Instead of repairing, they scrapped it. Or abhi dekh lo, half of scrapped by one party, half the other party scrapped. So don't think that because I am from this party or from that party, I am any different. I am going to, as far as money is concerned, I am going to think one way. They scrapped
the chance of repairing their inheritance policy. And since 1985, the progression of polarization becomes accelerated. I'm not going to bore you about polarization. If you're interested, on YouTube पे जाके देख लें कई लोगों की ये situation है. The situation is that no, differential equation. You have to set a boundary condition. If your boundary condition is poor, your differential equation is not going to be solved. So that is what kleptocracy is going to become like. It is the antithesis of value of freedom, equality, liberty, fraternity, and the basic principles of free market economy. This is not communist thinking. This is pure capitalist thinking. Watch further. You know the preamble of our constitution? You know the directive principles of state policies? Civics classes mein sare humne padha hoga. Our unfettered inheritance is a slap on both the preamble as well as the directive principles of state policy of our constitution. So, if you don't repair this and you don't think about this, this is never discussed on TV. This is never discussed in the press. Hoga hi nahi. So what happens in a country like this? The politics of such a country, the thinking of such a country is always about distraction. Jiਵੇਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, magic show. What is he doing? He is distracting he's taking your attention and then deflecting, distracting. So today, Russia wants invading Ukraine. For what? Does Russia actually believe that the NATO forces will attack Russia ever? NATO is not going to fight a war for the bloody next 30 years. They don't have the will to do so. But Russia has its own problems. It must deflect attention. I'm not talking about the deflecting abilities of my leaders in my country, purposely. I'm talking about Russia. I talk about China. What do? They have major problems inside there, and how to reflect it? Because there is a huge issue of polarization of wealth and opportunity. What do you tell the young people? Sorry, I don't have a job. Find out. And you will criminalize the society. As you go along, you will criminalize society in this approach. So this was very important because science environment which hundi. We are so happy sending our children overseas. Why? I already dashed 1999 which were checks and balances finished and over. So as scientists, as children, as educated people, keep your eyes open. अंधेरे में देखना शुरू करो. Okay? That is my advice to you. So, okay. हो गया economic black hole singularity. ठीक है. That is something that needs to be repaired. Who will repair it? Who will do it? Who will raise the issues? Who will do what? Is a separate issue. Now let me get down to science, because we are talking of Indian scientists and so on and so forth. None of you would have seen or heard about this man, Paramahansa Tiwari. There's no doctorate written ahead of it. He was he is no longer with us. He was a scientist in the Naroda Atomic Power Project. And he developed a theory called space vortices of energy and matter. From this one theory, one set of postulates, anything tada, and mere varga maths dyslexic banda bhi na unno samajh lete. I can't understand any mathematics. Kuch nahi, zero. Space vortices of energy and matter explains light. One set of postulates: light, gravity, formation of mass, electricity and magnetism, inertia. Things you will not even think about, things you take for granted. Momentum and kinetic energy, time dilation and relativity, Planck's constant, Lenz's law,
one set of postulates, consistent. I came to know of this scientist in 1986, 84. We exchanged some notes and various things happened. And I was on that time on a different track of thinking. And I said, look, you and me are thinking alike, but you are not having the guts to speak like it. So he said, oh, Kaka, rehn de mainu tu, jithe tak main pahuncha tu mainu uthe gila dega. You know, people get scared. It is important not to get scared. Keep raising your doubts. Keep within your own self first. I said, see, Mr. Tiwari, you said this is a continuous medium and this, that and the other. If I remove this, then this is what it means. Oh, so we were friends also, and we were in letters only, but I never met him. But there was this man telling you about everything, giving you a complete, concise theory of everything, and nobody knows about him in India. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲੈਂਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਪਰਮਹੰਸ ਤਿਵਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ. Do read up what he has written. Very simple. ਦੋ पेज का नोट था, मैं तो लंबी चीज पढ़ नहीं सकता. So many times I've picked up a book to read, and I've read the first 13 pages and I said, बस हो गया, मैं तो पढ़े नहीं. But Paramahansa Tiwari, I read his books. So now here again the owl effect came. With Paramahansa Tiwari also. You know the double slit experiment, जिन्होंने physics पढ़ी है, भाई light source है क्या थे नोटे, ओ असी दो slit पांदे हैं तो दूसरे पासे pattern बनता है ना? Now this simple experiment can bring to zero all of science. Even a person like Feynman said, Feynman was the Nobel laureate, okay? कोई गल नहीं पता कोई गल. You will say, I will take just this one experiment, which has been designed to contain all the mysteries of quantum mechanics, to put you up against the paradoxes and mysteries and peculiarities of nature, 100%. Any other situation in quantum mechanics, it turns out, can always be explained by saying, you remember the case of the experiment with two holes, double slit. पंगा पहना है, लाइट तो ठीक है आ रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, वेरी गुड. कीप रिड्यूसिंग द लाइट, इंटरफेरेंस पैटर्न फिर भी बन रहा है. नाउ कम्स द प्रॉब्लम. यूज वन फोटोन ऑफ लाइट स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स एंड कॉज एन इंटरफेरेंस पैटर्न. वो फोटोन वो वाले स्लिट तो निकलेगा, वो वाले स्लिट तो निकलेगा. इट इज अपियरिंग टू पास थ्रू बोथ स्लिट्स. And you can keep reading for the next 30 years the explanations that are available in normal physics to understand the one photon double slit experiment. It can't be explained. But let me tell you a simple thing about Paramahansa Tiwari's theory. You see, he has a hypothesis which says there is space which is not vacuum. So space is something that is non-compressible. It moves at the speed of light, and space, the formation of matter occurs when space begins to spin around a point. Simple things. Now, when space begins to spin, he proves that the most stable particle is the electron, because उस तो उत्ते भी वो नहीं पड़ता, तो थल्ले भी नहीं पड़ता. उधर जड़ा centrifugal force. And when it begins to spin, the force sends out a gravitational wave. Clear away? Now when an electron and a positron meet, there is annihilation. So there is a compressed gravity wave that is already gone across to infinity. And light is a non-compression of that gravity wave. जब वो positron एक electron को मिलता है, वो उदी compression जड़ी होती खत्म हो जाती, light इधरों नहीं जा रही बाहरों अंदर आ रही है. And then you can explain the double slit experiment. Unfortunately, by the time I realized that this was happening, Paramahansa Tiwari was no more. I couldn't tell.
So the double slit experiment can be explained by Paramahansa Tiwari's postulates. So what I'm saying is, these people exist amongst us, but our system is such, अपने अपने पैसे इकट्ठे करो यार, जो मर्जी करो, तुम निकल जाओ, तुम कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, go away somewhere. That's not the way to live. You have to stay and fight. Okay? So that's Paramahansa Tiwari, and that is his ability to explain things, and that is our misfortune that we don't even know about. Okay, here goes. I had not put Einstein Saab's photograph. All of us know velocity is relative. भाई ट्रेन चल रही है, किधर जा रही है, उधर जा रही है, तो relative velocity कितना हो गया? Okay. You want to break? कोई बात नहीं, take your time. If it's getting boring, tell me. मेरे को बता दो अगर बोर हो रहा है. Okay, fine. It's okay. So velocity is what? Distance divided by time. ठीक है, कोई बात नहीं है. It's fine. Normally I would go to sleep in a lecture. So it's very difficult for. I understand very well what's happening. So velocity is where distance divided by time. Velocity हो गया, तो relative है जी. It's not high speed velocity. Any velocity is relative. Very good. But acceleration, is it relative? Is acceleration relative? That's why I put a photograph of Einstein Saab where he's looking a little confused. और याद पैदा होगा, acceleration relative है कि absolute है. And in the physics book I studied Berkeley volume, I think 1 or 2, it says that you take a bucket of water and with relative to a fixed star, you spin the bucket. The water will have a curved surface. ठीक है जी? Now, keep the bucket stable but spin the star. Will the water in the bucket take a curved shape? So, a major panga starts. Is acceleration relative? Velocity relative? Yes. But dv by dt, is it not relative or is it absolute? Nobody answers this. Because the minute you say acceleration is also relative, you've got a problem. Is force relative? If force is relative, is work done relative? And you must never be scared of confronting the panga. कि यब तो है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी है, कहीं ना कहीं मिस हो रहा है और एक हजूम बन जाता है जिसमें एक चीज मानी जाती है और वो चलता रहता है. जैसे हमारे टाइम में सब बेल बॉटम पहनते घूमते थे. यू नॉट वेयरिंग अ बेल बॉटम, यू ब्लडी नो गुड यार. So it becomes a fashion. Science very often becomes a fashion. Okay. Rain cycle. बारिश होती है, गिरती है, चढ़ती है, उतरती है. So let's see. At the surface of the sea and oceans, the water evaporates. It absorbs some energy, latent and whatever. And now I'll tell you the lock in this thing. Moist air is lighter than dry air. You can do your calculations and you will come to the same conclusion. Moist air is lighter than dry air. So when something is lighter in a gravity field, what does it do? It goes up and dry air comes down and replaces it. Now as it is going up, it cools and condenses. And it has done no work. So therefore, when it is at condensing temperature, it condenses and gives away back to space all heat that it took at the bottom. And 1,000 tons of water have reached a great height. And that is what is generating your hydroelectric power. Okay, now I'll put you those seed questions, those seed situations. Everybody knows what is a heat engine. It takes a quantity capital Q hot, gives off a quantity Q cold, and the difference between the two it converts to work. Correct?
Now in the case of the rain cycle, damn it, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, moist air ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਥੱਕੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਘੱਟ ਦੇਗੀ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੀਟ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਬਜਟ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 30% ਐਂਡ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਲਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਵਾਪਸ ਹੋती, ਓਨਲੀ ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ ਚੇਂजेस। बट चलो ये तो रेन साइकिल है, 100 kilometers, sorry, a few kilometers up, and you know it's not possible to analyze something like this. So why be convinced? You all have done this experiment, crushing can experiment. एक can लो, उधर थोड़ा सा पानी पाओ, उन्हें उबालो, और जब उबल रहा होए उधर ढक्कन ला दो, तो उधर पानी पा देते हो, atmosphere crush कर देता can. Do you know about this, all of you? The young ones? Yes? Be fearless, yaar. When I am speaking, I am a person who had 52% जे मेरे आनंद सिंह मैं कहता हूँ बल्ले होगी यार, very good. All of school I had 40%, 42, 45%. Dictation copy मेरी एक पैराग्राफ विच 15 spelling mistakes होने हैं, अजे भी होंगे. So don't worry. Now this is the crushing can experiment. Now I take you to the question part. Beam engine. This was the first kind of steam engine ever made. क्या होता था? There used to be a cylinder जिसमें एक fitting piston होता था, and the piston used to be counterweighted by a lever. मतलब जे piston का pressure हैगा X, तो वो lever उन्ना ही pressure उन्हें S पासे देता. So the movement of the piston initially was, the movement up was a zero energy situation because this mass is moving down, the piston is moving up. और ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੀਮ ਐਟ ਨਾਰਮਲ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈ ਗਈ ਸਟੀਮ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, as soon as that steam condensed, atmospheric pressure pushed this piston down. So जब कोई काम ही नहीं किया स्टीम ने, तो वो अपनी हीट वापस क्यों नहीं देगी सारी की सारी? It will give back its heat. So again, the same situation occurs as in the rain cycle. I showed the crushing can first so that children, at least attempt it. Take a Coca-Cola can, take a thin can. Don't take a too thick a can, it can cause an explosion. Do the experiment at home. Have some seniors around, do it. And see the difference. Tap water paya taaki hoya, hot water paya taaki hoya, barf paati taaki hoya, kinni der. You have videos on your cameras, take videos. Learn the science first hand. Otherwise, it's no use. You know the Schrodinger's wave equation, but if I ask you a few little small questions, of application, you have to have good application. We guys have huge knowledge. Application में पूरा दिन. And application से याद आ गई एक बचपन की कहानी. तो diary of this school, they monthly report होती थी. Teacher, I have to get it signed by my parents. Now, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਡਰਕਾਂਡ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪੂਅਰ ਲਿਖਤਾ ਟੀਚਰ ਨੇ। So now I had a problem. I didn't know what to do. भाई डैड के पास कैसे लेके जाना साइन कराने? एप्लीकेशन पूछना यार, जिन्नी छुट्टियां ली थी सारी एप्लीकेशन पाई हैं। Actually thought process that of a 6-7 year 6th class 7th class student, सारी एप्लीकेशनें डाली, मेरी एप्लीकेशन पुअर कैसे हुई? So finally I had to ask my mom, डैड ये एप्लीकेशन का क्या मतलब होता? So he understood what I was saying. He says, you got it in your report card? I said yes. He said, means you're not applying your mind. So knowledge is important, but application is more important. Application only छुट्टी की अर्जी दे। Apply what you learned. It's very important. नहीं तो गाल नहीं पढ़नी. Okay? So that's the beam engine doing the same thing what the rain cycle was doing the same thing what the crushing can experiment was doing. But now, अपन को नहीं पता. Doesn't work that way. Now here comes. It's a ma'am had mentioned about wave powered buoyancy engine. I had a patent on it many years ago. Expire हो गया. वेव पावर्ड बॉयंसी इंजन क्या है? एक फ्लोट है, पानी में फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट का वेट हो गया लेट अस से 10 किलो, वो 50 किलो की खैनी है,
तो 40 किलो की उसकी बॉयंसी होगी। अगर वेव आएगी तो 40 किलो की फोर्स ऊपर नीचे जाएगी कि नहीं? That means I can weigh that float by another 40 kilos and it will go up and down. Each wave will make a work input of that much. And do you think the wave will get tired? I have the videos of that experiment. I'm not going to show you because I don't have so much time. The wave will come and go. It doesn't care what is floating on it. You restrain the float to move in the vertical direction, so it will not bhage. This is the wave equation of the world, the wave powered equation, which is generally accepted. And on the basis of this equation, the wave power map of the world is made. That means if you wave power which invest करना है तो तुसी कितने जाओगे? Obviously you will go to England or Australia. India में कौन आएगा? 15 है. Wave power में जाने नहीं. Because that equation, the first one, here you are. ऐसे गलतियां होती हैं. इस इक्वेशन में वो buoyancy की फोर्स की कोई कंसिडरेशन ही नहीं. साढ़े जुहू बीच से वेव नहीं आती. गोवा वेव आती ना. थोड़े और अंदर जाओगे और कंसिस्टेंटली वेव आएंगे. The wave is unknown, but that is not considered here. So the entire wave map is wonky. We will not invest in wave, and this is a zero carbon energy source. Zero carbon energy source. और तुसी करके देखियो, make a little wave time, पानी का कोई टैप को लेके थोड़ी वेव बनाओ और देखो कि weighted waves के वो weighted floats कैसे move करते हैं. If you don't see them, and videograph them, all of you have video cameras. When I was growing up, video camera was with only very rich people. Everybody has a video camera. Accident होता लोग video खेलते रहते हैं. They'll not save the guy. But take the video of the experiment. Try to see, did the wave get tired? That means उसकी wave height कम हुई, उसकी frequency कम हुई, कुछ wave में कमी हुई. It's very important that you understand and develop these things yourself. It doesn't matter whether you have a job, you don't have a job. That those are beyond your control. Okay, now so this was a proud moment in my life. For a work which was on blast force mitigation as my message, I got the national award. Right? So, shall I take you into blast force mitigation? क्या होता है? बॉम्ब फटता है ना, तो जो पास में होता है, he has no chance of getting it. No chance, zero. 1 meter, half meter away from a detonation of high explosive, it's curtains. Prevention of death and injury at very close distance from detonating high explosives. So from beam engines to high explosives. 2 slides. This was the presentation I gave to the then Minister of State for Home when I had to explain to him कि भाई मैं क्या करूँगा and how I need his help. Removing the spearhead, a novel approach to blast mitigation. इस slide को मैं jump कर दूँगा. When a blast occurs, this is the pressure wave. There is a sudden increase in pressure, and pressures go. Reflected pressure is 609 bar. 1 bar is 1 atmosphere. Lung injury starts at 2 atmosphere. Basic lung injury, 609 bar. It's over. The person nearby is finished. He may not die immediately. He'll die within 48 hours. 10 kgs of TNT, 2 kgs of TNT, 7 kgs. These are the bars and pressure that I mentioned. But what we were able to do is to flatten this curve with very simple apparatus. I'm not going to discuss the apparatus and the process. Just tell you what all can be achieved. These are the threshold injuries in the human lung. It starts at 2 bar. 1% damage occurs at 5.6 bar and 50% damage occurs at 7.7 bar. And we were talking of 690 bar. तो lungs का तो ना वो बुर्जी बन जाती है. The body may be intact, but lungs are gone. Gas-filled intestines are burst. And this I learned from my sister, who was married to an IPS officer. It started at that time. There was a blast in Bilaspur. He lost about, say, 12, 13 of his men. Many of the bodies were intact.
There was no outside injury on the bottom. Then I asked my brother-in-law, what happened? How did these people die? He said the postmortem showed that their lungs and their hearts were at different places. Their kidneys had moved. Accelerative death. Such high acceleration happens. So anyway, acceleration injury levels are also here. Anyway, that's again. So, when we brought out our theory, we told people in 2004 we did the first test of proof of concept at TPR. That it showed that yes, a high explosive detonation could be reduced. Okay, right. High explosive detonation could be reduced with this using this apparatus. Anyway, that's 2004. That shows how much pressure can be, how much momentum can be transferred. Tests on metal sheets were done in 2009. 2 kgs. Human lungs were placed, a mimic of that. I'll show you quickly. This is what happens to a human lung. It blows it into bits. That's shock wave damage. Hypersonic speeds. Basically, it is an acoustic wave. Then, with protection, there was a huge protection. And with protection, the lung was intact. So this became a big thing, and okay, 10 kilos also you can see. There's 10 kilos damage on, this is an 18 gauge sheet, 1.2 mm or something, 1.2 mm. Undamaged by even 10 kilos of high explosive. And here is the picture. A 2 kg explosive has exploded, PK, and that takes upon 0.02 milliseconds. Photo frame 40 milliseconds का है और सारा कुछ उड़ गया नीचे आसपास आग भी लग गई पर जो टारगेट है वो untouched है. So things can be done if you are fearless. If you keep getting scared and thinking about your future, nothing's going to happen. Nothing's going to happen if you think about your very future. Think about your present now, here. 2019. Normally, this is an experiment in real life. क्या होता है इसके अंदर ऐसे ट्रक के अंदर अपने जवान बैठे होते हैं, and their injuries are fatal. They will die in 48 hours, pakka, if not immediately. But in this experiment, there were live rabbits sedated, live rats sedated, kept in this truck, and there was a freshly killed goat. It was done in a defense lab. And after the blast, here's the rabbit that comes out alive. Not only alive, this rabbit, these two rabbits were studied for months together. And the female rabbit went on to conceive and give birth to healthy babies. No injury. The rat, usko यूं करते थे तो he could hear, his eardrums had not burst. 10 kilograms of TNT going off. We were pretty at 500-meter distance from the blast. And हमारा दिल धड़क जाता. It is dahshat actually, the blast of 10 kgs. But here it is. That is the truck. That is what happened to the old truck. It got damaged. So they said, ये चद्दर क्यों फटी? आधे से चद्दर नहीं फटनी थी. इसको ठीक ठाक करो. मैं कहा सर ठीक है, ठीक कर देते हैं. ठीक करने के बाद ये 3 mm की चद्दर 10 किलो के ब्लास्ट में बिना प्रोटेक्शन के तो चली गई बहुत दूर. और जब प्रोटेक्शन दिया तो ये डेटोनेशन हो गई, डेटोनेशन कंप्लीट हो गई, चद्दर को कुछ भी नहीं हुआ. And when they saw the चद्दर from the other side, it was just bent by 6 centimeters, 60 mm. So this kind of a thing became, but this is 2019. अभी क्या चल रहा है? 21, 22. अभी अगला टेस्ट नहीं हुआ. Okay, so this is how things work out, and this very innovation can help people who are having crashes in cars or vehicles. सबको बता दिया, nobody cares a damn. Industry doesn't care a damn because अपना सामान बिक रहा है. क्या तेरी चीज डालूंगा फिर टेस्ट करूंगा फिर, and they go to the government. CM is the organization of automobile industry. They go to the government हाथ जोड़ के कि साहब हमारा गाड़ी टेस्ट 60 किलोमीटर पर आवर पे क्रैश मत करो
प्लीज वी आर इंडियंस, हम तो धीरे चलाते हैं, 50 किलोमीटर पे आर पे टेस्ट करें, हमारी गाड़ी फेल है. They are willing to spend crores of rupees lobbying the government to reduce the speed of the test. Anyway, so there are many applications to this technology, and this is the other award I got, but now I don't have the time, so we can't go through it today, on removal of particulate matter from engine exhaust. So I'll be ending this in here. Because science is a wonderful thing. You can prove what you are doing is correct or not. Arts में नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स में करना बहुत मुश्किल है. एक बंदा आएगा वो कुछ बोलेगा, दूसरा आएगा वो अपना फॉर्मूला बदल के बोलेगा. You will not never get to the point. Science you can show. Here you are. Take a look. So I will thank everybody for being excellent listeners, and thank the organizers for calling me to give you a brief presentation on this. And thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir, for such an extensive talk, and thank you, sir, for your wonderful research that you have done. I hope the students would have been motivated with his lecture. Now I would like to invite the second speaker of the session, Professor Rajinder Singh. He is a professor and head Department of Forensic Science, Punjabi University, Patiala. He did his masters in Forensic Science with gold medal from Department of Forensic Science, Punjabi University, Patiala. He carried out his research work on hair characterization of Schedule 1 Fellets of Wildlife Protection Act 1972 in collaboration with Wildlife Institute of India, Dehradun, which led him to attain his PhD in 2008 from Punjabi University. He has been actively involved in the research work related to forensic characterization of body fluids, trace cosmetic evidences, inks, paints, dye items, grasses, poisonous plants, hair of various species protected under Wildlife Protection Act, and other evidentiary materials of biological origin using morphological, chromatographic, spectroscopic, and DNA-based techniques. He has been involved in regular teaching and research in the area of forensic biology and forensic chemistry since 2003 in Punjabi University. He has published 67 research papers in national and international journals. He has also contributed reference mtDNA sequences for the identification of highly endangered and protected cats of India in NCBI. He has been involved in many training courses on wildlife forensics and illegal wildlife trade to judges, magistrates, prosecution officers, Deputy SP, ACP or above, forest officers, SSO or above, from CFLs, FSLs across the country at LNJN, National Institute of Criminology and Forensic Science, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. He has also been a resource person in many conferences, symposia, workshops of national and international repute. In recognition to his contribution and vision in the field of forensic science, he has been appointed as visiting professor at Zhejiang Jiatong University and chairperson at East India China University of Political Science and Law, Shanghai in China. In the present talk, he is going to deliberate upon the role and significance of forensic science in the criminal justice system, various fields in forensic science and their respective applications in criminal investigations with emphasis on forensic DNA profiling. I welcome you, sir, for your talk. And I request the audience
to please be patient, and I request the respective teachers to kindly tell their students how to sit in a seminar room. So thank you so much, Ranjita, first for the kind introduction. So dear colleagues and students, good morning to one and all. So today I will deliberate upon the forensic sciences. I don't know how many of you are aware of forensics, but when I joined MSc in forensic science, for me forensic science was all about fingerprints. जैसे एक ऐड आती है ना कि ठंडा बोले तो कोका कोला, तो इस तरीके से अभी भी है इधर फोरेंसिक साइंस बोले तो फिंगरप्रिंट्स और मेजॉरिटी ऑफ अस कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आज हम यही बात करेंगे कि फोरेंसिक साइंस है क्या, ओके, उसके बारे में डिटेल एंड व्हाट्स इट्स इंपॉर्टेंस इन द सोसाइटी, राइट। सो टाइटल इज फ्रॉम क्राइम सीन टू द कोर्ट ऑफ लॉ। So organizers have requested me to try to speak as much as possible in Punjabi. I know it's very difficult to communicate science in Punjabi because of certain terminologies involved, but I will try my level best to speak in Punjabi. So these are the contents my presentation. First, what forensic science is. Forensic science है कि, दूसरा, what's its role and significance in the criminal justice system and at a larger context in the society. कि criminal justice system ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ forensic science ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, what's the nature of job of a forensic scientist? forensic science ਦਾ ਕੰਮ, forensic scientist ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ forensic science ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, बहुत सारी चीज़ें आई विल एक्सप्लेन। स्पेशल एम्फेसिस जो लेक्चर का होएगा टुवर्ड्स द एंड, दैट इज ऑन द फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइल। इट्स आल्सो रेफर्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए टाइपिंग। टू अ लेयर मैन नाउ इट इज द डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट कराओगे। सो वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन विद सम स्पेसिफिक केस स्टडीज, एक्चुअल केसेस जो फोरेंसिक साइंस लैब में विच किए जाते हैं, तो उहदे बेस ते किवें क्रिमिनल नूं पनिशमेंट मिलती है, वो कुछ केसेस टुवर्ड्स द एंड मैं तुहाडे नाल शेयर करां। इस करके सब नूं रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे नाल गल नहीं करनी, गल करनी है तो मेरे नाल करनी। एट एनी स्टेज अगर किसी नूं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, खड़ा होकर मेरे नाल करें। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो शुरू तो स्टार्ट करते हैं। Law without enforcement is just a good advice. It has been said by Abraham Lincoln, 16th President of United States of America, and very highly respected president. उन्होंने क्या सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਹਿਲਾ law, ਦੂਜਾ enforcement। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਆਨਸਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇਕਰ law ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, तो सोसाइटी में की होगा। जस्ट थिंक की होएगा। कोई कुछ भी कर सकता है, जंगल राज है, जिदे को ज्यादा मसल्स ने आके फड़े कुटे मारे सुटे जो मर्जी करे, नो प्रॉब्लम, इजंट इट। ऐसी गल तय होगी। जो लॉ बनाना बहुत जरूरी है। लॉ क्यों बनता है, लॉ का मतलब की है कि कोई क्राइम है। क्राइम की है एनीथिंग विच इज एनी एक्ट which is against the interest and integrity of the society। किसी भी सोसाइटी दे इंटरस्ट ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੀ ਫੀਲ ਸੇਫ। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट हियर, एनफोर्समेंट। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਲਾਅ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਟਸ ਆਫ ਨੋ ਯੂਜ਼। ਇਟ ਜਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਐਡਵਾਈਸ।
ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਲਾਅ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। We can't be civilized anymore, which is very important, isn't it? Okay. So forensic science जो है इस law ਨੂੰ enforce ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ help ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ offense ਕਰਦਾ, offense means violation of the law, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ forensic science ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। अगेन फोरेंसिक साइंस दो अखर, दूसरे तो गल करते हैं साइंस। तुसी सारे साइंस स्टूडेंट हो, किते ना किते किसी ना स्टेज ते साइंस बारे जरूर पढ़ा होगा। पहला लेक्चर साइंस टीचर ने दिता होगा, साइंस हुंदी की। साइंस इज द सर्च ऑफ ट्रुथ which is based upon facts and proofs। एंड एक जी क्या था, ये साइंस है, ये साइंटिफिक मेथड है, ये टेक्निक है। नो, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, तथ्यां दे आधार। दूसरा प्रूफ मीन्स सबूत, कादे लई? सच दी खोज विच। ये एप्लीकेबल है हर एक साइंटिफिक फील्ड विच, फोरेंसिक विच नहीं, एवरी साइंटिफिक फील्ड, सर्च ऑफ ट्रुथ। दूसरा अखर इत्थे फोरेंसिक। किन्ने बंदे ने जिहड़े जानदे ने फोरेंसिक? एनीवन? क्विकली, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। डिक्शनरी चुक के देखियो फोरेंसिक दा मीनिंग। फोरेंसिक लिटरल मीनिंग इज परटेनिंग टू लॉ, रिलेटेड टू लॉ। इत्थे मीनिंग आया साइंस रिलेटेड टू लॉ, साइंस फॉर द पर्पस ऑफ लॉ, दैट्स फोरेंसिक साइंस। और टेक्निकल डेफिनेशन इज हियर, a multidisciplinary science which deals with the application of scientific methods and techniques to aid criminal justice system। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हेल्प करनी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मीन्स द न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली विच की आंदा है? पुलिस आंदी है, कोर्ट्स आंदे ने, जजिस, जूरीज, एंड थर्ड इज द फोरेंसिक साइंस। सो फोरेंसिक साइंस किता की जांदा है? फिजिकल एविडेंस नु एनालाइज किता। क्वेश्चन कम्स, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज फिजिकल एविडेंस। आम आदमी नहीं हुंदा एविडेंस, प्रूफ। सो एविडेंस अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी विच तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक जो क्राइम करता है, सस्पेक्ट, जो तक प्रूव ना हो जाए उदों तक उसनूं असीं सस्पेक्ट कहते हैं। जो प्रूफ हो जाए कि उसने काम किया है, उस टाइम वो बन जाता है कन्विक्ट, क्रिमिनल। पर जो तक प्रूव नहीं होया उदों तक वो सस्पेक्ट है, मीनस शक है जिन्हें क्राइम। सैकेंड, जिहदे ते क्राइम होया वो विक्टिम। तीसरा, जिथे क्राइम होया जिहड़ी जगह ते, दैट इज द सीन ऑफ क्राइम। सो कोई इहो जी चीज, कोई भी चीज हो सकती है इन्हां तिन्ना पार्टीज नाल जुड़ी हुई, सस्पेक्ट नाल, विक्टिम नाल ते सीन ऑफ क्राइम। जदों क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, एक दूजे नाल जुड़े, कुछ मटेरियल एक्सचेंज होया। वो किहड़ा मटेरियल एक्सचेंज होया? इट एंटायरली डिपेंड्स उस टाइम विक्टिम कौन सी, उस टाइम सस्पेक्ट कौन सी, उन्होंने की पहनिया सी, उन्होंने कोल की पोजीशन विच सी, ते किहड़ी जगह ते होया सी, किहड़ा आपस विच कॉन्टैक्ट विच आया। जिहड़ा कॉन्टैक्ट विच आ गया वो एविडेंस, जिहड़ा तिन्ना पार्टियां नूं एक दूजे नाल जोड़ सके, उन्हां विच लिंक प्रोवाइड कर सके, दैट इज एविडेंस। टेक्निकली असीं उहनूं फिजिकल एविडेंस कहंदे। फिजिकल मीनस शाश्वत, जिहनूं तुसीं मेजर कर सको, क्वांटिटेट कर सको, उहदा एनालिसिस कर सको, दैट इज द फिजिकल एविडेंस। मीन्स जिहदे विच कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। So physical evidence, if you look here, there are so many things, so many pictures. First, a blood drop, cigarette butt, a fired cartridge case, saliva, pan, peak, तंबाकू, जर्दा, खाता, चब्या, थूकता, scene of crime. Then a lipstick stain present on a garment wear by a woman. Women लगाते हैं ना cosmetics, lipstick. It can be transferred during the commission of crime onto the culprit, the perpetrator. Drugs of abuse. Then this glass के ऊपर से देख रहे हो, fingerprint नजर आ रहे हैं, latent. Okay, evidence. Next, evidence could be an unidentified body, skeletal remains. You can see here
This type of the evidences you will come across. Then air crash, it's a mass disaster. So many people may be killed there, their bodies are intermingled with each other, contaminated with each other, isn't it? Very difficult type of the cases to handle. Air crash. Then female feticide cases. Chote fetus, prune. Particularly in the part of our world, जिथे भी मतलब गर्ल चाइल्ड जिहड़ा है वो ज़्यादा मतलब बॉयज़ के ऊपर प्रेफर नहीं किया जाता, बॉय ज़्यादा प्रेफर किते, मेल बेबीज आर मोर प्रेफर. So many females they have been wiped out from our society. So sometimes इस तरीके दे भ्रूण जिहड़े ने वो भी मिलते हैं, पता करना पैंदा who are their biological parents, किसने काम किया, किहदा बच्चा सी. So like any other science, there are certain questions. Who, when, why, की, क्यों, किद्दां. मैनू पंजाबी दे लिटरेचर विच प्रोफैसर मोहन सिंह ने उन्होंने एक ना 2 लाइनां मैनू चेते आ गई. ये अजब इलम दियां गल्लां ने मैनू मारिया की, क्यों ते किद्दां. सो साइंस विच यही है इनक्विजिट नेचर, की, क्यों ते किद्दां. हुण असीं एक बार थोड़ा पिछे जांदे हां दोबारा. Who, ये एविडेंस, ब्लड द स्पॉट, एक ब्लड ड्रॉप, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਪੌਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਆ ਸਿਗਰਟ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਮੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਕੇਸ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ओके, ये ड्रग्स ऑफ अब्यूज ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਰਗ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਐਕਟ, ਨॉन ਬਿਲੇਬਲ 20 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਡਰग्स ऑफ अब्यूज ਕਿਹੜੀ ਡਰਗ ਸੀ? ਕਿਆ ਉਹ ਫੋਰਬਿਡਨ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ? ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ. ਓਕੇ, ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੋਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੇਲ ਸੀ, ਫੀਮੇਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? एयर क्रैश विच कौन कौन सी गए उन्होंने जैसे स्कैटर्ड बॉडी पार्ट्स ने, इंटरमिंगल्ड बॉडी पार्ट्स ने पता करना कि पैसेंजर कौन सी, सो दैट दे कैन बी रिपैट्रिएटेड. ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਪਸ. ਇਹ ਫੀਟਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਵੈਨ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਵਾਈ, ਕਿਉਂ, ਮੋਟਿਵ, ਮਨਸ਼ਾ, ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਈਮ. ਮੋਟਿਵ ਲਈ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. ਇਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ? ਸੋ ਮੋਟਿਵ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ. ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੀਨਸ, ਵੈਪਨ, ਕਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਸੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. ਇਹ ਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ. ਸੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਕਰ. ਨੋ, ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨੋਸੈਂਟ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ. ਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲੈ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ? ਇਜ਼ ਇਟ ਸੋ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ? ਸੋ ਦੇयर इज ਸਮ ਸਿਸਟਮ which is logic based, that is called the criminal justice system, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ that is related with the law enforcement agencies. ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ, ਡਿਟੈਕਟਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਸਟ ਨਾਲ. ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼. ਸੋ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ. ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਜੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਆਪਣਾ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਵਰ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਸ.
सो जो साइंटिफिक एक्सपर्ट है, साइंटिफिक विटनेस है, दैट इज नाइदर फॉर द प्रोसिक्यूशन नॉर फॉर द डिफेंस, इट इज फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲॉ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, दैट इज टुवर्ड्स द कोर्ट ऑफ लॉ। ਸੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਬਟ ਇਹ ਜੌਬ ਇਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Everyone says, every scientist says that our job is very, very difficult. Professor Pawan Krishnan is sitting here, right? Madam is sitting here, Dr. Balkrishnan is sitting here, from different fields, from biotechnology, from pharmacy, from physics. Everyone says that, no, our science is tough. Okay, admit it. But I have some reason. In forensics, what happens? There is no control over the quality and quantity of the sample. Crime हो गया, उत्थे blood ਦੀ drop ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। You can't ask for more. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਲ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, 2-4 ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। Is it so? Can you ask? Can't ask. Obviously. ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। You can't. Whereas this luxuries with other fields. ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲਓ, ਬਣਾਓ, रिजल्ट आ गया, चेक करो, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा स्टार्ट कर लो। बट फॉर अस, इफ दैट एविडेंस इज लॉस्ट इट्स लॉस्ट फॉर एवर, यू कांट गेट इट बैक। सो टेक्निक्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਕਰਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਪਲ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। It is degraded with the passage of time. 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, skeleton. It may be thousands of years old sometimes. Okay, so ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਲ ਆਫ ਬਲੱਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਰੇਅਰਲੀ ਇਟ ਹੈਪਨਸ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਸ ਮਸਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਜੌਬ। ਪਲੀਜ਼ ਨੋ ਪੈਰਲਲ ਟਾਕਿੰਗ। This is half of the job in the lab. The rest half of the job is the court of law. You have to give your testimony in the court of law. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਬਾਕੀ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ ਡਰਗ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਆਰ ਵਰਕ ਇਨ the court of law. Rest half of the job. Third thing, crime scene investigation. Under CRPC, the Criminal Procedure Code, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਮੀਨਸ ਪੁਲਿਸ ਕੋਡ, ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ, ਵੀ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਲਪ them at the scene of crime. Okay, so this is the third job. ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਸਟਡੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਯੂਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ ਫੋਰਐਵਰ। ਚੇਨ ਆਫ ਕਸਟਡੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚੇਨ ਆਫ ਕਸਟਡੀ ਮੀਨਸ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਉਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲੱਡ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨੈਵਰ। ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਂਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। There's so many things. So evidence, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਜੋ ਚੇਨ ਆਫ ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ। So this is done. ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੇਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਐਂਟਰ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਵਾ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂ ਨੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਡਾਊਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ accused.
ਕੋਡ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 99 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਛੱਡ ਦੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ the cause, you have to prove that particular offense, that crime in the court of law beyond doubt, beyond doubt। अगर doubt आ जाता है जज दे माइंड विच, जूरी दे माइंड विच, that benefit goes to the accused, उन्होंने छड़ना है। तो इस करके ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की लोड़ है। सो फील्ड्स ऑफ फोरेंसिक साइंस सब तो इंपॉर्टेंट कोर एरियाज की मैं गल करांगा, बहुत डिवेलप करके फोरेंसिक साइंस सारे बारे गल करना मेरे लिए संभव नहीं होएगा 40-45 मिनट विच। सो कोर एरियाज की मैं गल करांगा, फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो जो मटेरियल निकलदे लिविंग बायोलॉजी, यू नो स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन्हां विचों कोई मटेरियल निकलदा लाइक हेयर, ब्लड, सीमन, सलाइवा, टिश्यू, बोन, यूरिन एंड सो ऑन। सो इस तरीके के एविडेंस तो असीं की करते हैं, पहला चीज जिवें तुसीं देख रहे हो पिक्चर विच देखोगे देयर इज अ ब्लड। सो पहला क्वेश्चन है कि ये ब्लड है भी कि नहीं है, कुछ और ही तो नहीं। सो पहला स्टेप है कि उन्होंने एस्टैब्लिश करो कि ब्लड है। दूसरा, अगर ब्लड है तो बंदे का है किसी और जानवर का है ना, हो किसी डॉग का हो किसी और, तुम एवं टेस्ट करी जाओ, डीएनए करी जाओ, बाद पता लगे एंड में कि तो कुछ और ही निकले, बेवकूफ बन गए। हाँ, सैकेंड थिंग इज टू डिटरमिन द स्पीशीज। थर्ड थिंग, स्पीशीज पता चल गई, ओके ह्यूमन बीइंग दा किहड़े दा है, 6 बिलियन पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली, उन्हां विचों किहड़े बंदे दा है, किहड़े इंडिविजुअल दा है। सो पता कर लई एक मैथड है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप से मेरा ए ब्लड ग्रुप है, मेरा बी है, ए बी ओ, देयर आर ओनली 4 नाउ इन दिस हॉल, अराउंड से 100 इंडिविजुअल्स आर सिटिंग, इन्हां 100 विचों 40 दा ओ ब्लड ग्रुप होएगा, और 40 दा बी होएगा, बाकी जिहड़े 20 बचे उन्हां चों 10 जिहड़े ने ए टाइप दे होणगे, इन्ने करीब 20 दे होणगे ए बी दे होणगे, दैट्स इट। पर इसका मतलब जो सीनोक्राइन तो जो ब्लड मिले है से ओ पॉजिटिव आ गए, तो ओ पॉजिटिव तो किन्ने ही इत्थे, पर इन्ना जरूर होएगा, ये ब्लड ग्रुपिंग पता करना इन्ना पता होएगा कि सिर्फ असी ओ ब्लड ग्रुप वाले ही इंडिविजुअल जिहड़े शक्की ने उन्होंने रिटेन करना, बाकी तुसीं छड्ड सकदे हो, उनका डीएनए करने की लोड़ नहीं है। जे तुहाडा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, तुहाडा डीएनए कदे भी मैच नहीं करेगा। हेल्प होगी ना, कितने 100 बंदे ने डीएनए करना सी, हुण सिर्फ तुसीं 40 का करो। एरिया ऑफ सर्च is reduced, it is narrowed down tremendously। So जो conclusive होएगा किसदा है, actually किस बंदे दा है, that is with the help of DNA profiling या DNA test। Type of cases, heinous crimes, murder, rape and other sexual offences, unidentified bodies, accidents, mass disasters, paternal and maternal dispute cases, child swapping cases, but interesting, child swapping, hospital विच बच्चा होया जी बदलता, एक टाइम तो 2 बच्चे हुए, किसी का बेटा हो गया, किसी की बेटी हो गई, नर्स को पैसे देते जी तुसीं बदल दो, या गलती नाल कई बार बदले जाते हैं, बाद च पता लगता जी वो ये तो ना मेरे नाल मिलता, ना मम्मी नाल, ना पापा नाल, कीता क्वेश्चन खड़ा हो गया, मम्मी पापा को अक्यूज करे तो पापा मम्मी को अक्यूज करे, इजंट इट। सो इस तरीके के भी केसेस होंदे ने। वाइल्ड लाइफ ऑफेंसेस, कुछ प्रोटेक्टेड स्पीशीज ने, उन्होंने बॉडी पार्ट्स विच जिहड़ी मनाही है उन्हें तस्करी दी, सो उत्थे सानू स्पीशीज जिहड़ी है उस वाइल्ड एनिमल दी आइडेंटिफाई करनी पैंदी। मिसलेनियस केसेस कई तरीके दे आ सकदे। सेकंड फील्ड, forensic chemistry and toxicology, deals with the chemical analysis of different type of the evidences। Firstly, poison from the viscera। viscera समझदे हो की हुंदा? viscera is a collective term for the internal organs। ਜਦੋਂ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुंदा है उस टाइम जे शक होवे कि पॉइजनिंग करके डेथ हुई है, तो फिर उत्थे डॉक्टर जिहड़े ने अंदर इंटरनल ऑर्गन्स दा थोड़ा थोड़ा पोर्शन कलेक्ट करते हैं एंड दैट इज सेंट टू द फोरेंसिक लैब विद द क्वेरीज। पहली गल, पॉइजन केड़ा सी, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइजन्स अवेलेबल इन द मार्केट, वो पता करना, पिन पॉइंट करना केड़ा पॉइजन सी, नंबर 1। दूसरी क्वेरी, ये किन्ना सी, डोज किन्नी सी, क्वांटिटी, ओके। थर्ड क्वेश्चन, ये जिहड़ी डोज तुसीं पता करके दित्ती है, इज दैट सफिशिएंट टू किल दैट पर्सन, कि वो दिन मर भी सकता है कि नहीं मर सकता, रीजन कुछ और तो नहीं है। पोस्टमार्टम तुसी कॉमनली सुने होना, उसका मतलब की, उसका पर्पस की है, इट इज कैरीड आउट विद अ पर्पस टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, कि डेथ किवें हुई, उसका एक्चुअल कारण की सी। सो ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਡਰੱਗਸ ਆਫ ਅਬਿਊਜ਼, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ, ਡਰੱਗਸ ਆਫ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਅ ਪਿਕਚਰ ਹੀਅਰ, ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ flower। Anyone among you can tell me what this plant is? Anyone? This is opium poppy, Papaver somniferum, right? जिन्ना सोहना दिखदा ना
उन्ने ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਡੇਂਜਰਸ ਜਾਂ ਐਡਿਕਟਿਵ ਡਰੱਗਸ ਆਫ ਅਬਿਊਜ਼ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਨੋ ਪੈਲਟ ਟਾਕਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਅਗੇਨ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਪਲੀਜ਼ ask me if you have any query, any question. Listen, I have spent a lot of time for this. Okay, so ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਨਰਾਈਪ ਫਰੂਟ, ਇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਜੋ ਇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਕੀ material comes out. Can you see from this picture here? Milky material is coming up and it is allowed to dry on its surface. ਜਦੋਂ dry ਹੋ ਜਾਂਦਾ then it becomes dark brown in color. This is nothing but it's a crude opium. Opium means ਅਫੀਮ। ਇਸ ਅਫੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰਫੀਨ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਫੀਨ। ਮੋਰਫੀਨ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸਿਟਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ DAM, DAM, that is diacetyl morphine, commonly referred as heroin, 10 times more potent than the morphine. Okay, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਡਾ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਕਿਪ ਦਿਸ ਫॉर द sake of brevity and to save time. Another field is the forensic ballistics and explosives. It deals with the examination of various type of evidentiary materials related to shooting and explosions. So firearms recover ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ as evidence, bullets, pellets, cartridge cases, gunshot residue, with the queries to identify the firearm, ਕਿ ਇसी ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ, ਇसी ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ, ਇसी ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। We can prove it. Second thing, identification of shooter, ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, distance of firing, ਕਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੂਰੋਂ ਮੀਨਸ ਮਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰੋਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਪਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਵੈਦਰ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਦ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸੁਸਾਈਡ, ਹੋਮਿਸਾਈਡ or it's accidental. So identification of gunshot injuries is there. This is the firearm, how bullet comes out. This is a live cartridge, you can see here. This is the bullet at the tip and then this is the cartridge. Inside this there is a propellant. This is the percussion cap here. The firing pin strikes here, it burns the propellant and bullet comes out from the barrel. A fired bullet ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ, ਸਕ੍ਰੈਚਸ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟਸ ਅ ਫਾਇਰਡ ਵਨ। अगर नहीं ने यू कैन से इट इज अनफायर्ड। उसी तरीके से कार्ट्रिज केस जो खोल पीछे रह जाता है, वो अगर परकशन कैप पे स्ट्राइक तो दिखेगा सेंटर विच, राइट? देख रहे हैं, यू कैन सी हियर। अगर ये प्रेजेंट है मींस इट इज अ फायर्ड वन, अगर एब्सेंट है इट्स अनफायर्ड, सिंपल। एक्सप्लोजन्स, यू नो माय प्रीवियस स्पीकर डॉक्टर आदेश हैज टॉक अबाउट द एक्सप्लोजिव्स। साडा काम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ एक्सप्लोजिव ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, RDX, TNT, PATN ਕਿਹੜਾ ਸੀ, right? In order to reconstruct the explosion. Another field is the fingerprints formation. Of course everyone knows about it, but there are certain things ki hunde ki ne fingerprints. These are the prints or impressions of the friction skin present on your terminal lenses, ਇਹ ਜਿਹੜੀ end ਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਮਸ ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਲਡਡ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੋਲਡਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਮਸ ਤੇ ਸੋਲਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਐਨਹਾਂਸ ਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਸਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਸਲਦੇ ਜਾਓ। ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਇਰਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, friction is a necessary evil, you know. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਜੋ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸਪਾਇਰ ਸਵੈਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵੈਟ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਲਰਲੈਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਵੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਐਕਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਦਿਸ ਸਕਿਨ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। तो सीन ऑफ क्रैक तीन तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਟੈਂਟ, ਹਿਡਨ।
क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, नजर नहीं आएगा नेकेड आई का. Visible, sometimes they are visible. Visible means when they are stained with blood or ink, they are visible. And third, the plastic, when they are present on, you can see here, on the clay, on the soap, on the wax, right? So significance ki hai, they are unique. Unique. Every individual has unique fingerprints. Forget about individuals, no two fingers till date have been reported to have the same fingerprints. Every finger has unique fingerprint details. Second, persistent and permanent. Means a third month of fetal life. Third month of fetal life, उदों बढ़ने start होंगे ने, तो as such रहते ने till your death and degradation of your body in the grave or on the pile. उस टाइम तक as such रहते ने कोई change नहीं दी except इनका size बढ़ता है. Size तो proportionally हर एक चीज़ दा बढ़ता है. So as such रहते ने. Last thing, they can be classified 4 pattern, 4, 5. Easily you can narrow down your area of such classification. The benefit. Another field is the question document examination. Question word here. Documents you समझते हो? साड़ी day to day life documents से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है. तो certificates हो गए ने. आज भी तुसी आए हो कहीं certificate मिले. Say document. Wills, deeds, checks. You know, n number of things. Right? So many transactions are done on the basis of documents. So in a case which की होता है कि forgery हो जाती है, कभी किसी ने किसी sign मारता, जाली certificate बनाता, ये करता, वो करता, and number of things. So their examination, identification of the writers, and photocopies, printed matter, currency notes, credit cards, and so on. Look at a check here. It is signed by someone. It can be filled by someone. Any amount. तो करने वाला कई बार कहता है जी मेरे signature नहीं है, disguise करता है, या किसी और को कहता है इसने कितने ने forgery है. But thing is this, importance is this. कि एक सिंगल सिग्नेचर दे बेस ते एक चेक ते करोड़ां दी ट्रांजैक्शन हो सकदी. ਤੁਹਾਡੇ कोई साइन कोई होर करके चला गया, ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट ਤੋਂ ਸਾਰੇ पैसे निकाल के ਤੁਹਾਨੂੰ कंगाल कर सकता है. So you have to prove कि सिग्नेचर ਤੁਹਾਡੇ ही ने या किसी होर दे ने, ਉਹਦੇ ਤੇ सब कुछ डिपेंड करता है. So this is done in this particular field. So there are so many fields you can see here, so many fields, facial recognition, speaker identification, voice तो किदी ये टेप सी, किसने धमकाया, धमकियां दी, कोई कुछ है, कोई कुछ है. There's so many type of the things. I can't go into the details. Much cyber crimes nowadays, computer crimes are there, right? Every field is important, but special emphasis in the beginning, as I mentioned, that it is on the DNA profiling, on the DNA test in the forensic investigations. So next 25 to 30 minutes, I will report on this. Please listen carefully. This is a very interesting field, and widely accepted across the globe in the courts. ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟੈਸਟ. ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ DNA ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਰੇਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ, ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੋਡੀਜ਼, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ, ਮਾਸ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ, parental dispute cases, wildlife offenses, miscellaneous cases like immigration issues, concealment of identity by the criminals and the terrorists. One of the identity कई बार establish करनी पड़ती है. You know how the identity of Osama bin Muhammad bin Laden was established? Based upon the test, DNA test. DNA test कितना गया सीगा? पता सी face तो देख के लगता सी लादेन है, but confirm किस base पे कितना गया? DNA test. So ਕਿਹੜੇ samples ਤੋਂ ਅਸੀਂ DNA ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? From blood and blood stains, semen and semen stains, bone, teeth, hair shaft, saliva, urine, fecal matter, debris from the fingernails, muscle tissue, cigarette butts, postage stamps, envelope sealing, right? And dandruff, fingerprint, items of personal use like razor blade, chewing gums, wristwatch, earwax, toothbrush, and so on. ध्यान नाल. Okay? So let them settle down. So what is the beauty? What are the advantages of forensic DNA profiling? First thing, it provides an exact identification of a person. Exact identification of a person beyond doubt. And it is feasible even from highly degraded, mutilated, minute biological materials, any part of the body right from head to toe, which has a cell and a nucleus inside that. From that you can generate the DNA. सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, उस तो अलावा इंडिविजुअल दी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਰ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਲਰ,
and all those type of the things can be done. No doubt this particular field is in its infancy. Infancy means beginning te aaj tak, right? Not fully developed. This is called DNA phenotyping. Phenotype ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ DNA ਦੇ through. So ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ethnicity means ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ belong ਕਰਦਾ ਹੈ, place of origin, sex means male ਜਾਂ female, then species ਕਿਹੜੀ ਸੀ. Currently available DNA tests are highly reliable and have withstood legal scrutiny. ये बहुत important है, legal scrutiny. हर एक forensic test technique जो है वो कोर्ट ਵਿੱਚ admissible नहीं होती है. Like brain mapping, lie detection, there are so many questions over that. But this is accepted in the court of laws across the globe without any doubt. Why DNA? DNA क्यों? तो body और भी कई चीजें हैं. RNA है, proteins है, और भी कई चीजें हैं. But DNA क्यों? DNA is a genetic material. It comes by default. You inherit it from your parents by default. You don't have any choice. अगर किसी ਨੂੰ living होना है, किसी ਨੂੰ living organism होना है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਹੋਏਗਾ. बिना DNA तो कोई चीज living नहीं हो सकती. DNA is the blueprint of life. It comes by default. ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ it controls everything. Right? Your looks, everything. ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਵਰਗਾ ਦਿਖਣਾ. कोई मुंडा बोलता मैं तो जॉन अगर है वर्गा दिखना. तो किथों it's controlled by your DNA. I'm not saying that someone is beautiful. It's subjective. You know, nothing. You know, it's in the it's in the eyes of beholder. Beauty जो है, it's subjective. Nothing was in Juliet. Everything was in the eyes of Romeo. Okay. So just for example that you cannot change your DNA. Change भी नहीं कर सकते, उन्हें बदल भी नहीं सकते. So DNA हर एक इंडिविजुअल ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਟਵਿਨਸ. ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਟਵਿਨਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਵਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਐਂਡ ਡਾਈਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ. ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਐਨੀਵਨ, ਐਨੀ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼. So monozygotic from dizygote and dizygotic from ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕਸਲੈਂਟ. ਸੋ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੋ ਸੈਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ. मीन्स ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਦੋ ਜ਼ਾਈਗੋਟਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣੇ, ਮੀਨਸ independent spermatozoa, independent egg for one zygote and another set of spermatozoa and egg for the second. So dizygote. They can be of the same sex, they can be of the different sex, right? It depends. So thing is that approximately 99.5% of the human DNA is identical, even for the unrelated individuals. I am here, a person in the Latin America, मेरा तो ना कोई लेना देना नहीं है, unrelated, right? Directly, okay. But ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈ ਉਹ 99.5% ਮੈਚ ਕਰਦਾ approximately. And this difference goes on decreasing as our biological relationship goes on increasing. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ biological ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ say my kids, my siblings, right? Your siblings, your parents, your DNA जो difference है 0.5 ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ 0.1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ. And ultimately it becomes zero in case of monozygotic twins, right? So presently DNA based markers जो test ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जो points ਨੇ ਆਪਾਂ compare ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ sensitive ਨੇ. They have very high power of discrimination. You can see this picture here. So many faces, so many faces. This variation, okay. हर कोई कहता जी मैं ये ते मैं मेरी अखां सोहणियां, मेरा नक सोहना, मेरा ये मैं वो फलाना, मैं तुर रहा. ये difference है. You see here, what is the difference here? Only in shape, size and color. नक होई है एक, वही दो अखां ने, वही आईब्रोज ने, वही मत्था है, वही ठोडी है, वही लिप्स ने, उन्ने ही दंद ने अप्रोक्सीमेटली. की फर्क की है? शेप, साइज एंड कलर. That's it. So we resemble more with each other than we differ from each other. So DNA ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? Inside the cells. In the nucleus it is super packed. It's packed. ਧਾਗੇ ਦੀ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਦੋਂ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਕੀਤਾ. ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Anyone? अगर मान लो कोयल करके ना रखिए फिर की होएगा?
गणना पै जाएगी, बहुत लंबा स्पेस ज़्यादा घेरेगा, है ना। हुण सैल पहला ही किन्नी कर है, उसके अंदर न्यूक्लियस कितना कर होएगा, वो इन्नी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, सुपर, राइट, यू कैन सी फ्रॉम हियर। सो डीएनए हर एक सैल विच दो तरीके का डीएनए होंदा है, एक न्यूक्लियर डीएनए विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दूसरा आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यू नो इट्स द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल ऑर्गेनल, ओके। सो जो न्यूक्लियर डीएनए होंदा है, राइट, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 23 ਪੇਅਰਸ, ਰਾਈਟ, ਪੇਅਰਸ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 23 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਸੋਮਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 23rd ਪੇਅਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम Y है which comes from the father. This is what determines our sex, कि ਅਸੀਂ मेल होवांगे ਜਾਂ female। So this mitochondrial DNA it comes from the mother only. It is maternally inherited and it follows maternal lineage. Father जो ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ mitochondrial DNA ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, only mother. And you know mitochondrial DNA ਦਾ function ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾ, power house. It encodes only 37 genes, और 37 जीन जिहड़े ने सारे एनर्जी प्रोडक्शन नाल जुड़े हुए। सो सारी तुहाडे जो एनर्जी आंदी है साडे सब विच दैट कम्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वी इनहेरिट फ्रॉम आवर मदर। सो सब अपने लिए सारियां कुड़ियां जिहड़ियां इत्थे बैठियां ने, लेडीज अपने लिए ताली बजाओ। चाहे ह्यूमन बीइंग ने चाहे एनिमल्स ने, सब विच माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो जितों तो सानू एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, वो साडी वो वीमेन तो आती है, वो फीमेल्स तो आती है, ओके। सो ये अपनी एप्लीकेशन है फोरेंसिकली। जो न्यूक्लियर डीएनए है वो बाई पेरेंटल है, दोनों पेरेंट्स तो बराबर आता है, एक सेट फादर तो एक सेट मदर तो, बट न्यूक्लियर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इट कम्स ओनली फ्रॉम द मदर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। देयर इज योर फादर मस्ट बी हैविंग a pair of every type of chromosome. For example, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ क्रोमोसोम ले लेंगे, नंबर ਦੱਸੋ 5 7, right, let's say it's chromosome number 7. So father will be having 2 copies of chromosome number 7 and same is for the mother, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ chromosome number 7 ਦੀ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ chromosome 7 ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ, ਦੂਸਰਾ ਮਦਰ ਤੋਂ, ਬਟ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐ ਸੱਚੀ ਆ, ਓਕੇ, ਰਾਈਟ, ਇਟ ਕਮਸ ਥਰੂ ਰਿਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਓਸਿਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ +1 +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਓਸਿਸ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, क्रॉसिंग ओवर करके। सो एज सच पास नहीं होता है, पर आंदा थ्रू क्रोमोसोम्स। सो इस करके वेरिएशन होती है, तुसी अपने पेरेंट्स तो डिफरेंट होंगे, अदरवाइज तुसी बिल्कुल ही मिल जाते। सो दिस इज हियर द मैटरनल कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम एग, पैटर्नल कंट्रीब्यूशन इट कम्स फ्रॉम द स्पर्म। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस this becomes a zygote, 2 copies of every chromosome, you can see here, for every chromosome there are 2 copies, and for the sex chromosome in case of male the pair is, one is X chromosome, another is the Y. In case of a female, both are the X chromosomes. So DNA ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, there are certain markers. Nowadays एक थोड़ा technical हो जाएगा काम, मैं ज़्यादा डिटेल ਚ नहीं जाऊँगा. So there are certain locations. हर एक जगह, हर एक point इस टेबल पे there are so many locations. Every point is a location, right? Latin terminology ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ locus, plural is the loci, right? तो ये क्रोमोसोम से कुछ locations ने, कुछ पॉइंट्स ने जिन्हां विच वेरिएशन होंदी है, विच आर हाइपर वेरिएबल, बहुत ज़्यादा चेंज होंदे ने, अलग-अलग। ये फोरेंसिक इंटरस्ट दे ने, जिहड़ा डीएनए इक्को जिहा है वो फोरेंसिक दे इंटरस्ट दा नहीं, वो सब चीज़ इक्को जिहा। डिफरेंशिएट करना है, अलग-अलग करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, देन यू नीड सर्टन रीजन्स इन द डीएनए विच वेरी, ओके। सो ये रीजन ने, इन्हां दे टेक्निकल नेम्स ने, इन्हां विच नहीं जावांगा। इन्हां चों 13 कोर ने, वो हर एक जगह दुनिया च किते भी चले जाओ 13 कोर STR लोसाई तुहानूं यूज करने ही पैणे ने। लोकल तुसी जिहड़ा हैगा अपनी गवर्नमेंट के हिसाब नाल वो होर वधा सकदे हो। इन्हां विचों जो 2 लास्ट विच मैं तुहानूं दिखाए ने ग्रीन कलर विच, यू कैन सी हियर ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑन द बॉटम, दिस आर द सेक्स क्रोमोसोम्स ते प्रेजेंट द एमेलोजेनिन जीन है। एमेलोजेनिन टूथ पल्प जिहड़ी हुंदी ना दंदां दे अंदर पल्प, ये उहनूं एनकोड करदा है। बट इहदी एक होर ब्यूटी है कि जो X क्रोमोसोम ते एमेलोजेनिन जीन हुंदा है 112 बेस पेयर दा हुंदा है, ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਕੇਸ Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 106 ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦਾ, ਮੀਨਸ देयर इज अ डिलीशन ऑफ 6 ਬੇਸ ਪੇਅਰ। ਮੇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ, Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਐਮੈਲੋਜੈਨਿਨ ਜੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੈਂਡ, ਦੋ ਪੀਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਮੇਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਈ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਪੀਕ ਆਏਗੀ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਐਮੈਲੋਜੈਨਿਨ। ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਨਾਓ, ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਸਟੇਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਿਗਰਟ ਬੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਡੀਐਨਏ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਆਈਦਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਚ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਓ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ। ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰੋ, ਮੈਚ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਸ਼ੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਮੈਚ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਅ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ, ਹਾਈਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ, ਬਟ ਸਮਾਲਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਹੈਵ देयर ਡੀਐਨਏ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦਾ ਸਵੈਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਐਨਏ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸ ਸੈਂਪਲ ਜੋ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਸੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈਂਪਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ that depends on the reference samples. So DNA recovered from the case sample is matched with the DNA extracted from the reference samples. Reference sample from the suspect, from the victim. अगर ਤਾਂ जो suspect है वो जिंदा है, victim भी अगर जिंदा है तो उससे blood ले लो, उसका swab ले लो, oral swab, okay. What if the individual is not alive? कई बारी victim है वो dead, ਤੁਸੀਂ तो वो dead body ही खुद अपने आप एक case sample है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ reference sample ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰਡ ਬਲੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਕਸਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਪਰਮ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਮਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਈਟਮਸ ਆਫ ਇੰਟੀਮੇਟ ਯੂਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਰੇਜ਼ਰ, ਹੇਅਰ ਬ੍ਰਸ਼, ਕਲੋਥਿੰਗਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਫॉर दैट इंडिविजुअल। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਆਪਣਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਚਾਂਸ। ਬਟ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਾਊਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੇਟ ਆਫ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਐਂਡ देयर ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਪਲਸ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਲੇਟਿਵਸ। ਸੋ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਕਮਿਟਡ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ, ਜੋ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅਨਨੋਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਸਪੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਨੋਨ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਕੱਢਣਾ, ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ, ਸੇਮ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ, ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਅੰਡਰ ਸੇਮ ਮਾਰਕਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ, ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। Then this question sample the profile is matched with the DNA profile of the known sample of the reference sample. अगर तक Q ਜਿਹੜਾ equal to K ਹੈ, अगर दोनों profiles match ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਲੂਜਨ, ਕਿ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ then there is no match, exclusion, exoneration, ਨया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਸਪੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स ने दोबारा किए जाते हैं। सो दिस इज हाउ समटाइम्स फॉर एवरी मार्कर, यू नो, फ्रॉम द रेफरेंस सैंपल, सिंगल मार्कर की गल करिए, दिस इज द नेम हियर, राइट, फ्रॉम द केस सैंपल, इफ दे आर मैचिंग यू से दिस इज इंक्लूजन, इफ दे आर नॉट मैचिंग, इथे देखो दो पीक्स ने, इथे कभी एक पीक है, मींस दे आर नॉट मैचिंग। समटाइम्स रिजल्ट्स आर इनकंक्लूसिव, इथे तां आ गईयां पीक्स बट इस सैंपल विच पीक्स जनरेट नहीं हो पाई, प्रोफाइल जनरेट नहीं हुई, कई बार सैंपल बहुत घट होता है, डिग्रेड हो चुका होता बहुत ज़्यादा, कई बार नहीं हो पाता। सो इनकंक्लूसिव रिपोर्ट भी कई बार आ सकती है। सो दिस इज फॉर वन मार्कर। सो इस तरीके नाल सारे मार्कर 20-21 मार्कर ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 20 STR, ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਮਾਰਕਰ, ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਸ ਮਾਰਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਮਾਰਕਰ, ਐਮੈਲੋਜੈਨਿਨ, ਕਿ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ। ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
So this is the process. First DNA sample is located, evidence is located, then DNA is extracted, then those markers of forensic importance in the DNA, they are amplified with the help of polymerase chain reaction, then they are sequenced, profiles are generated, they are matched, and based upon that, either conviction is there or exoneration is there. Now some case studies. They are very important, they are real cases. Some of my friends working in the forensics and services, they have shared with me. These are actual. So I have deliberately removed the personal information from this because that's of no use. सिर्फ scientific ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ. So FIR detail ਦੇ base ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ victim 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ, she was allegedly abducted and raped by a neighbor, her neighbor 19 years old in the afternoon when she was alone at home. ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀ afternoon ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ neighbor 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ abduct ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ rape ਕੀਤਾ, ਇਹ allegation. Time of gap between the assault and medical examination. At the ਨਾਲ medical examination, the victim was sent to the hospital and there she was medically examined after 2 days. Samples जो की collect हो सकता है, evidentiary sample, उस victim दे, उस female दे private parts विचों vaginal swab ले जाना with the help of cotton. So उस swab विच की होएगा? अगर तो intercourse है, उधे विच rape है, then the DNA of the perpetrator along with the DNA of the victim, दोनों होंगे उधे विच, right? That would be there. उससे नाल scene of crime तो जो bed sheet मिली सी उस bed तो उधे ते भी दोनों का DNA हो सकता है, वो भी as evidence भेजी गई सी. Reference sample, blood sample of the victim and the accused, दोनों दे reference sample, victim का भी blood sample ले लिया, ते जो accused सी उदा भी blood sample ले लिया. So these are the samples, these are the vaginal swabs from the victim. They were collected by the medical officer. This is the bed sheet where the crime was committed, and this is the exhibit reference blood of the victim. Known, ऐसा हमें पता है कि ये victim का blood है, तो ये जिड़ा reference blood of the accused, जिससे शक है कि इसने ये crime किया. So इन्हां सारे samples तो असी इन्हां दियां DNA profiles generate करांगे with same markers under same set of experimental conditions by the same analyst. So first, this is the DNA profile of the accused. उसदे जो उसका reference sample से blood तो उसदा DNA profile generate की थी. तुसी तो देखोगे अलग-अलग रंग दिख रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5. These are different markers in the DNA, right? They are total 22 here in this case. Here, if you see here, this is amelogenic. First, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਦੋ peaks ਆ ਰਹੀਆਂ X and Y. ਦੋ peaks ਆ ਗਈਆਂ means it is male. ਇਹ male ਹੈ. Confirm ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ male ਹੈ. ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ peaks ਹਰ ਇੱਕ marker ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. Similarly, a DNA profile of the reference blood of the victim. Then this is the vaginal जो अपन ਲਈ ਸੀ, ठीक है, swab ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ male fraction ਦੀ DNA profile, female ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ male fraction ਦੀ DNA profile. Then this is the DNA profile from the bed sheet. Here you can see per marker there are so many alleles, so many peaks are coming up. It shows this a mixed profile. ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕਰ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ 2 ਅਲੀਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹੀ ਅਲੀਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ. 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਡ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਨਿਕਲਿਆ. ਸੋ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ. ਲੁੱਕ, ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਸੈਟ ਆਫ ਮਾਰਕਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ 23. ਇਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕਰ ਲਈ ਜੀਨੋਟਾਈਪ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਰਕਰ ਲਈ, ਤੀਸਰੇ ਲਈ, ਸੋ ਔਨ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਚਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਮੇਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ from the vaginal swab. देखो same profile आ रही है 16-18 वाला एलील, इतने 16-18 वाला एलील. So सारी locations ते ये जो profile match करते हैं, sorry, right? उसी तरीके नाल female दी fraction देखो तुसी, victim दा जो sample सी, reference sample, उधे नाल भी हर एक location ते आ match कर. It means ये तो की prove होया? ये तो prove होया कि ये जो accused सी, ਇਹਦਾ ही DNA ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ female ਦੇ private part ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. Okay. Proved. फीमेल भी वही सी, बेड शीट तो तुम देखोगे मिक्सड आ रहा है, दोनों का DNA मिल रहा है. ओके, प्रूव्ड. नो डिनाई नहीं कर सकता कि that person has not sexually assaulted that victim. Another case study, it's a death of a pregnant woman. FI details, victim 24 years old woman got married to Mr. X 8 years back. Mr. X used to fight with the deceased woman because of financial issues and used to question her on her character and accused her of having extramarital affair. The deceased was 4 months pregnant when she died.
The deceased family stated that Mr. X has killed their daughter. ਉਹਦੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਇਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, that fetus ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਬੋਰਟਡ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਸੈਂਪਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਉਸ ਵਿਮਨ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ, that person ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਸੋ this is the fetus, 4 months old fetus. This is a reference sample of the mother, this is a reference sample of the father, that individual. So their DNA profile, this is the DNA profile of the fetus, this is the DNA profile of the victim, the mother, this is the DNA profile of the accused. Now look here, these are the markers, this is the DNA profile of the aborted fetus. Okay, this is of mother, this is of the father. Now one allele comes from the mother and another allele comes from the father. So a allele किसी भी individual ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ allele ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ parent ਵਿੱਚ ਨਾ present ਹੋ। ਜਿਵੇਂ say for example, you can't have a blood group O. If your parents are having you can't have a blood group A, B or AB if both of your parents, biological parents, they have blood group O. क्योंकि AB ਦਾ allele parents ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ blood group ਕਦੇ ਵੀ AB ਜਾਂ AB ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ simple rule of genetics, basic rule ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਲ ਉਹ ਮਦਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਐਲੀਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਦਰ ਵਿੱਚ 15 17, ਸੋ ਫੀਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 15 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਫਰਮ ਦਾ ਮਦਰ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ 16, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕਮ ਫਰਮ ਦਾ ਫਾਦਰ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਯੈਸ, ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਲ 16 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ for 14 it's from mother, and so on, you can see, look here. So this aborted fetus was male, right? It inherited X chromosome from the mother and Y from the father, and so on for every location. ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਸਮੈਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। It must match at all the markers. This is called DNA profile matching. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਫੇਮਸ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਨਾ ਸਾਨੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਕਾਮਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਕਾਂਡ। ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ 1995. I think I am short of time, isn't? So I quickly go through this. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨੈਨਾ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਕਰਕੇ, it was allegation, and the body was burnt, the body parts were burnt in the clay oven, ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ। ਸੋ ਦੇ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਅ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਐਟ ਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਨਡ, ਸੈਮੀ ਬਰਨਡ ਐਂਡ ਅਨਬਰਨਡ ਟਿਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ, and from that tissue it was established that it is of Naina Sahni. Naina Sahni was wife of the president of Delhi Youth Congress, Mr. Sushil Kumar. Okay, so ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੀਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਨਾ ਸਾਨੀ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀਲੀ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਨੈਨਾ ਸਾਨੀ, ਦੇ ਵਰ ਅਲਾਈਵ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਨਾ ਸਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸ ਸੈਂਟੈਂਸਡ ਟੂ ਡੈਥ in 2003 by the trial court. The High Court on February 19, 2007 confirmed the death penalty. In 2013, the Supreme Court of India commuted the death sentence, stating that there was no evidence of Sharma chopping wife's body. Okay, क्यों? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ, death penalty ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ? When it is established that the crime is gruesome, right? Rarest of the rare, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰੂਲਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਪ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੇਸ ਵਾਸ ਡਨ ਬਾय none other than Dr. Laji Singh, right? He is known as the father of Indian DNA field. Right, so he has set high standards of, you can say, scientific ethics. Okay, after his retirement from CCMB Hyderabad, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ BHU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ, ਟੋਕਨ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
right? From a very simple and humble family, this person rose and set up new standards in the forensics. Another case, Priyadarshini Mattu case, horrible case. She was a very beautiful Kashmiri girl. Delhi ਵਿੱਚ ਗਈ ਪੜਨ ਲਈ ਗਈ ਉੱਥੇ LLB ਕਰਦੀ ਸੀ देयर her senior one of the seniors ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ she rejected it and one day when she was at her home he came there and he raped her and he killed her later on after strangulation and beating her with his helmet 14 times he struck and she was killed and he was linked with her through the semen sample recovered from her private parts and he was son of IG serving IG of Delhi Police at that time and this is a case it's a, you can say exemplary case how scientific evidence can be manipulated right this person was you can say exonerated by the trial court ne chhadta si ki ye doshi nahi hai under the pressure of media and the public this was challenged in the high court which ki hoya ki kithe exoneration kithe conviction bhi ki siddhi death penalty okay ये बहुत rarely होता है and this credit goes to the again DNA test Nthari case so देखिए होएगा कभी many of you may not have been born but ये भी एक बहुत gruesome case थी मैं डिटेल से नहीं जा पाऊंगा टाइम कट है 2006 होया सी then Narayan Dutt Tiwari case Congress stalwart 2-3 times CM of state of Uttar Pradesh Union cabinet minister then later on governor of Uttarakhand right ये जो लड़का थे तो देख रहे हो शेखर he alleged that he is his biological father he denied but when DNA samples were matched he admitted that he is my father or he is my son and then this is perhaps you can say one of the very important case and which has shown that power of science if science practiced ethically unbiasedly professionally then even the most powerful man on the earth cannot escape law. He is Mr. Bill Clinton, the president of US. A Nadu lady, she was his intern at White House, and she alleged that this president has, she is having sexual relationship with him. Okay, he denied. He denied before the court. Right? He pleaded innocent in the court. But when you know, see this is the famous blue dress of Monica Lewinsky that she was wearing at that time and the DNA of President Clinton was present on this particular dress right that's why it becomes the famous blue dress of Monica Lewinsky the DNA recovered from this dress matched with the DNA of the Bill Clinton and the Bill Clinton based on this report from FBI in 1988 DNA report he was impeached by the Senate but somehow he managed to secure his presidency because the impeachment was not complete. Because in order to get the impeachment successful, 3/4 of the majority is required in the Senate. But जो vote मिले सो 50% से 50 in the favor, 50 in the 50 against. So thank you all. I will say that law should be like death, which spares no. Very law बनाने का फायदा otherwise वो it's not good. Thank you for the patient hearing, one and all. If you have any question, query, anything, you are welcome. Some question and query is very important for your future. जो भी माइंड में सवाल होता है जरूर पूछना चाहिए यही पर्पस होता है जब अपन सवाल छड़ रहा दिमाग फिर रह नहीं कर जो भी कोई सिंपल हो गए बेकार सवाल हो गए वही पूछना चाहिए वही काम होता है सवाल Yes, please. Just like you said, sir, कि जिਵੇਂ ਆਪਾਂ crime scene ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ fingerprints ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ is a very big country ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ finger scan ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ See, there are certain issues, ethical issues, right? There is Article 20 of Indian Constitution. ਉਹ self incrimination ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ they will be used only for the civilian purposes to establish the identity not for the criminal purposes so ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ that direction slowly and steadily I know the governments will get access to that data
Very good question. Yes, please, once more. You said कि 99% ये ने मैच करता अपने सारे ना 99.5%. मैं तो सिर्फ श्योर दा केस कि जिससे मतलब डिस्प्यूट आना सीगा कि उसका बेबी नहीं है पर 15 16 सीट ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਚ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡੀਐਨਏ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ देयर आर certain areas in the DNA okay which are hypervariable ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਉਸੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਇਟ ਐਕਸੀਡਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਦਾ ਓਕੇ ਸਾਰਾ ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 0.1% ਡੀਐਨਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਟਸ ਰੈਂਡਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਇਨ ਦਾ ਜੀਨੋਮ ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀਅਰ ਓਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਇਟ I would be very glad, very happy to answer your queries, your questions. बहुत अच्छी जानकारी देती है सर ने थोड़े नॉलेज भी पता होता है कि क्रिकेट सैंपल नाउ सिस्टम का नॉट ट्रायल Thank you so much, sir, for such an informative and a very interesting talk. So I hope everybody enjoyed this talk. Okay. So now I would like to request our honorable speakers of this session and the chairperson to please come on the dais. I request Dr. Rajbir and Dr. Jaswinder to please come on the dais. Now I would request Dr. Pavan Kishan to please honor Mr. Adesh Singh, our honorable speaker for the first speaker for the session. Dr. Jinda, please join for the photograph. Now I request Dr. Pavan Kishan to please honor Professor Jinder Singh. Now I request Dr. Balvinder Singh Sooch to please honor our chairperson for the session. Thank you, sir. Thank you, speakers, and thank you, chairperson, for conducting for the session and completing it well in time. Thank you, sir. You had less time, though you completed it, and the most important thing was that the audience was very interesting in your talk. Your talk also, sir. Thank you so much.
बस बस